দ্য স্টুডেন্টস অফ স্ট্যান্ডার্ড 4, আজ আমি তোমাদের টেক্সটের মিস্টার টাইগার অ্যান্ড হিজ স্নেজ এই লেসন 15 এটাই পড়াবো। লেটস রিড। মিস্টার টাইগার সেড, I am going to sneeze. So he put his head down between his knees. He opened his mouth and out it flew a giant super loud achoo. কি বললাম? Mr. Tiger said, I am going to sneeze. So he put his head down between his knees. He opened his mouth and out it flew a giant super loud achoo. খুব ছোট্ট বিষয়, একেবারে এতটুকুনি কয়েকটা শব্দের মধ্যে একটা অনুভূতি, একটা অবস্থানকে তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছে এই মিস্টার টাইগার অ্যান্ড হিজ স্নিজের মধ্য দিয়ে। তোমরা SNEEZ, স্নিজ, স্নিজ মানে কি? হাঁচি। বিটুইন হিজ নিজ, বিটুইন মানে জানো দুটোর মধ্যে যেটা থাকে সেটাকে আমরা বিটুইন ইউজ করি। বিটুইন মানে মধ্যে। KNEES, নিজ, নিজ তো ওই হাঁটুগুলোকে বুঝিয়েছে। হি ওপেন্ড হিজ মাউথ, ওপেন এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওপেন্ড। জায়েন্ট মানে বিশাল আকার। মিস্টার টাইগার সেড, বাঘ মহাশয় বললেন। কি বললেন? আই এম গোয়িং টু স্নিজ, আমি হাঁচি দিতে যাচ্ছি। সো হি পুট হিজ হেড, তাই তার মাথাটাকে তিনি রাখলেন ডাউন বিটুইন হিজ নিজ, মানে পুট হিজ হেড ডাউন, তার মাথাটা নিচু করে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলেন। হি ওপেন্ড হিজ মাউথ, তার মুখটা তিনি খুললেন, বাঘ মহাশয় মুখটা খুললেন। অ্যান্ড আউট ইট ফ্লিউ, এবং তিনি উড়িয়ে দিলেন। কি উড়িয়ে দিলেন? মানে একটা বের করে উড়িয়ে দিলেন কি না, জায়ান্ট সুপার লাউড আচু, একটা বিকট আওয়াজ, শব্দ, যেটা হলো আচু। তো এইটার ভিতর দিয়ে এই দৈত্যের মধ্যে একটা শব্দের প্রকাশটা বাঘ যে কেমন করে দিচ্ছে এইটা উপস্থাপনা করেছে এই রাইমসটার ভিতর দিয়ে। এখানে বেশ কিছু তোমরা কোশ্চেন পাবে, যেমন আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেনের প্রথম নাম্বার তোমরা পাবে, দেখো হোয়াট ডিড দ্য টাইগার সে, বাঘ কি বললো। তো তোমরা নিজেরাই লিখতে পারবে দ্য টাইগার সেড, একের দাগেরটা কি লিখতে পারবে? দ্য টাইগার সেড হি ওয়াজ গোয়িং টু, কি করতে হয়েছে? হাঁচি দিতে যাচ্ছিল, স্নিচ। দ্য টাইগার সেড হি ওয়াজ গোয়িং টু স্নিচ, একের দাগেরটা আনসার। দুই তারিখটা কি আছে? হোয়াট ডিড হি পুট হিজ হেড, হোয়ার ডিড হি পুট হিজ হেড, কোথায় সে তার মাথাটা রাখলো? হি পুট হিজ হেড বিটুইন হিজ নিচ, তার দুটো হাঁটুর মাঝখানে। তাহলে দ্বিতীয়টার উত্তর কি হবে? হি পুট হিজ হেড ডাউন বিটুইন হিজ নিচ, NEES। ওকে, আর একটা কোশ্চেন আছে, when he opened his mouth what happened, মুখ যখন খুললো তখন কি ঘটলো? তো যেমন প্রশ্ন দেওয়া আছে ওটা ধরে ধরে আনসার লেখা মানে শেখো। when he opened his mouth, when
হি ওপেন্ড হিজ মাউথ। কি হলো তখন, যখন মুখটা খুললো কি হলো না, আ জায়েন্ট সুপার লাউড আচু ACH ডাউন, আচু কি হলো, ফ্লিউ আউট, বেরিয়ে এলো, FLEW, ফ্লিউ আউট। এরপরটা fill in the blanks আছে which we do not from the text, তো I am going to dash আছে, I am going to sneeze, he put his head down between his knees, from his mouth a giant super loud achoo came out। পেরে যাবে। অপোজিট আর কতগুলো দেওয়া আছে, ডাউন থেকে আপ লিখবে, গোয়িং আছে কামিং লিখবে, লাউড আছে সফট হবে, ওপেন আছে ক্লোজ হবে, আর আউট ইন তোমরা সবাই জানো। আর নিচে একটা দেওয়া আছে রাইট এ ফিউ লাইনস অ্যাবাউট আ টাইগার, এটা কিন্তু তোমরা আগে তোমাদের হোমওয়ার্ক কাজের মধ্যে এটা পেয়ে গেছো। সুতরাং এই টাইগার সম্বন্ধে কতগুলো লাইন প্যারাগ্রাফ আকারে আগে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, সেটাও পড়তে পারো, কয়েকটা লাইনও তোমরা লিখতে পারো। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত, ভালো থাকবে সবাই।